یہ کامل دی پاک بارگاہ وچ آ کے ملی ہے جی اس پاک بارگاہ چ آئے ہیں الحمدللہ سانو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی ملی ہے سانو حوصلہ ملے ہے سانو کانفیڈنس ملے ہے کہ مسلمان کوئی عام چیز نہیں ہے مسلمان کی بہت بڑی شان ہے جی الحمدللہ اج اسی دوست جڑے ہیں اساں مطلب کہ حضور دی پاک شریعت نو لے کے باہر دوست جانے ہیں جی یہ حوصلہ یہ مطلب کہ دلیری جڑی ہے مسلمانوں کا بہت بڑا ٹریجر ہے قرطبہ مسجد الحمدللہ ہے جی بہت بڑا ماڈل ہے ظاہر مطلب کہ کتنے سال مشین نہیں پتہ کافی 100 سال مطلب کہ پرانے مطلب کہ جنہوں انہوں لوگوں بنایا سی تے الحمدللہ ظاہر دے مطلب کہ دوست گئے سن وہ ماڈل کی تے جڑے اے ماڈل مطلب کہ اللہ دے ولی نے تیار کیتے ہیں ہاں جی وہ جو لوگ نے وہ بھی تکن گے کہ بھی یہ لوگ کون ہیں ہاں جی نہ اس طرح دیا جڑے وہ جڑی چیزاں بنائی ہیں ماڈل تیار کیتے ہیں نہ وہ ماڈل تیار کر سکتا ہے جس طرح مسجد قرطبہ بنی ہے تے الحمدللہ جڑے وہ اس دور دے جڑے ماڈل سن ہاں جی اللہ دے ولی سن جو مطلب کہ چوراں نوں کتب بناندے سن ہاں جی مسئلہ سوچ کھڑا کر دیندے سن ایک نگاہ دے نال ہاں جی چور جی مطلب کہ سوچ ہی مطلب کہ جڑا غلط ہے جڑا ہے مطلب وہ تو امبیشن ہی یہی ہے کہ میں کس طرح دال آساں کس طرح کسی جڑا کرساں کس طرح کسی تیل دے ساں جی امبیشن ہی غلط ہے جی اس نے مسئلہ سوچ کھڑا کر دینا وہ لوگ دیکھو الحمدللہ وہ جڑے مطلب کہ وہ ماڈل تیار کرنے والے اج بھی ہیں کسی کٹ رہے ہیں کسی نے کلبوں کو کٹ رہے ہیں جی کسی نے مطلب کہ جی ویڈی شیڈی یہ چیزاں نے جی انہیں چھوٹیاں تو مطلب کٹ کے اللہ رسول کی بارگاہ کھڑا کر دینا وہ بھی کئی مطلب کہ پوری بھرپور جوانی کے عالم میں جب مطلب پیسہ بھی سارے کو پیسہ بھی ہے جوانی کے مطلب کہ انسان مطلب گناہ کے اوپر قادر ہوتا ہے وہ سب چیزاں کرنے کے باوجود اج اتنے جوان جڑے اللہ کی یاد کر رہے ہیں کوئی ہے نا گل جی الحمدللہ مطلب کہ یہ ساری تو بڑی خوش قسمتی ساری بہت خوش نصیبی ہے کہ سانو یہ ماشاء اللہ جنت کے باغ ملے ہاں جی انہاں باغاں دے وچ ہی ساری نجات اساں مطلب کہ اگر بچ سکنے ہیں تے کسی مطلب کہ ایک پاک ولی کامل دی نگاہ نال جڑے شیطان کو مطلب کہ سارے پتہ ہے کہ وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے وہ بھی مطلب کہ آرام نال نہیں بیٹھے ہیں تے اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو انہاں نیک اور پاک محفلاں وچ رکھے اللہ پاک ساڈے شہر پاک دے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ آپ دے ادب سان رہن توفیق عطا فرمائے آمین بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, it is Allah subhanahu wa ta'ala's great blessing once again for making his remembrance and sending good and sound upon the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam and sitting the companionship of a great friend of Allah because of whose nisbat and whose guidance that living in a time and age where you ask somebody, have you got time to come to a Mehfil today? And in this typical time and age, you find that for an ordinary person to give out even 1 hour in a week, it's very, very difficult for that person. But alhamdulillah, because of this good friendship we have with the Zulkifli Azil Sahib, not once a week, not twice a week, but sometimes nearly every day in the week, we're making the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is one of the greatest signs that Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with somebody. That Allah ta'ala gives that person the ability to make his remembrance. And it's the people that made the zikr of Allah ta'ala that holds some of the highest rewards in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala doesn't say that those people that earn the most amount of wealth in the dunya, I will reward them. Nor does he say that those people who accumulated the most amount of properties, the most amount of land, I will reward them. Allah ta'ala doesn't say that. When it comes to the people of zikr, Allah ta'ala in the Hadith Pak, Allah ta'ala told the Prophet to tell the people that there will be a group of people on the day of Qiyamah sitting on pulpits made out of noor, to the extent that even the martyrs and even the prophets will envy their status. And when they ask who are these people, it will be told that these are those people that in the world they had no worldly relationship between themselves. They weren't family, they weren't business partners, they had no worldly purpose between themselves. They were from different towns, from different cities, from different families, and they got together
the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and made the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And alhamdulillah, we are very, very fortunate in this time and age where nobody's at peace. But when you have the good friendship with these friends of Allah ta'ala, they give you such a way of life that in this world you're at peace, and on the day of Qiyamah you'll also be at peace. That this treasure you don't find anywhere in the world. Once the Khalifa Harun Rashid was traveling, and he met Mehfil on his travels. And he was speaking to Mehfil and Mehfil said a few words that really impressed Harun Rashid. And Harun Rashid then said to Mehfil that, you know what, ask me for whatever you like, and I'll grant it to you. And he was, in history, he was one of the few Khalifs and kings in Islam. But Mehfil the friends of Allah Ta'ala, their link is something different. Their connection with Allah Subhanahu Wa Ta'ala is something very unique. And Mehfil goes to Harun Rashid, okay, that's fine. And you can guarantee me that you grant me these things. Harun Rashid said yes. And Mehfil goes, firstly, protect me from the angel of death. Harun Rashid went quiet. Whereas before he was quite enthusiastic, his face dropped. He goes, I can't grant you this. Then he goes, on the day of Qiyamah, admit me to paradise. He goes, I can't grant this. And he asked the third thing, which I can't remember. But then Mehfil says to Harun Rashid, that, oh Harun, here you're not really a king, you're also a servant. The only true king is Allah subhanahu wa ta'ala. You can't guarantee me anything. What power do you have? The true power is with Allah subhanahu wa ta'ala. And these are those great friends of Allah ta'ala that once Harun Rashid is sitting on his throne. He's got, in Harun Rashid's courtyard, many ulama would come, the awliya ikram would sit with him. But despite him having so much wealth sitting on that throne, he goes to one of his ministers that, I've got no peace in my heart. And but Harun Rashid knew where to go. He says to the minister, take me to a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. And a long story short, at the end of it, when Harun Rashid met Hazrat Fuzail ibn Ayaz rahmatullah alayhi, Harun Rashid, being such a great king, fell to his knees. And he goes, Harun Rashid is no longer a king. The true king are these men of Allah ta'ala. And even people like myself are lowering our heads in their presence. And alhamdulillah, we are very blessed that in this time of fitna, we've got such a beautiful nisbat. All we have to do is hold firmly onto this friendship. Like Hazrat Sahib say, it's not a year course, it's not a 6 months course, it's not a 2-year course, it's a lifelong course. But the most important thing for us is to live in this world with this nisbat. But most importantly is to leave this world with this nisbat as well. This muhabbat that Hazrat Sahib has given to us for Allah subhanahu wa ta'ala, for the Prophet for themselves. It's not just staying in this muhabbat for a few years of our life, or a portion of our life, maybe just during our youth, maybe while we're in school and college, or maybe while we're in uni, or maybe while we're single and not when we're married. But it's throughout our entire life until we leave the world, and only then we can say we succeeded in this world. So may Allah subhanahu wa ta'ala elevate the ranks of Qibla Aziz Sahib, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all the ability to practice upon what Jesus said. Amen.